Okay, students, good morning. Now today we have to learn about the topic of current, electricity, the combination of resistors. So before going to this topic, what I am saying that the definition of resistor. So how we can define resistor or resistance of resistor. So resistor is nothing but it can oppose the electric current in the circuit to oppose the flow of electrons in the conductor. So it is called resistance. So the device, the instrument is called resistor. So the resistors are we can connect it with two or more with a battery or across a voltage source. That is called combination of resistors. So ఈ రోజు మనం ప్రవాహ విద్యుత్ ఆ చాప్టర్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? నిరోధము, నిరోధకాలు. నిరోధము అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకు ఒక వాహకంలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని వ్యతిరేకించే స్వభావం ఉంటే ఆ పరికరాన్ని ఏమంటాం మనము? నిరోధకము అంటాం. దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం మనము? నిరోధము అంటాం. అలాంటి నిరోధకాన్ని మనం ఏం చేయాలి? సంధానం చేయాలి. ఏ విధంగా సంధానం చేస్తాం మనము? రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిరోధాలు తీసుకొని వాటిని కలపడం. అదే విధంగా అదే నిరోధకాలను ఏం చేయాలి? రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిరోధాలను ఒక ఘటం చేత, ఒక బ్యాటరీ చేత కలపబడి ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం సంధానము అంటాం. సో నౌ we can take the suppose the resistor. Already we know that the resistor symbol it is represented by resistor, it is represented by capital R. So the symbol of resistor it is represented by R. So this is the symbol, schematic symbol of resistor, nirodham yokka sanketam. So we can take the two or more resistors. First one, the combination of resistors are two types. We can take the two combination. So first one is the resistors in series and the second one is the resistors in parallel. So నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానం అదే విధంగా నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానం తీసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ సంధానము అంటున్నాం అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఇక్కడ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిరోధాలు తీసుకోవాలి. మరి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిరోధాలను మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ శ్రేణి సంధానం చేయాలి. సో I will take the two resistors. So the first one is the in series combination. So we can observe the series combination of resistors. So in series combination I will take only two resistors. So the first resistor it is represented by, so single resistance is represented by R. So we can take the two or more. So we can take the two resistors. The two resistors are, first one is the R1 resistor. So the current pass through the R1 resistor it is represented by I. So this R1 resistor is combined with, connecting with another resistor. The another resistor is, it is called R2. So it is represented by R2. So we can connect the first resistor R1 is connected to second resistor R2 and also the electric current pass through the R2 resistor is also same, that is I. Electric current will be is I. So when we can connect two resistors are, the resistors are connected with end to end. So the first resistor end connected to the second resistor. So this combination is called series combination of resistor. Suppose I will take three resistors. So in this combination we take only two resistors. The resistors are R1, R2. Suppose I will take two or above. So I will take the three resistor. Suppose the three resistor we can draw the symbol. So the first resistor it is represented by R1. So R1 resistor is connected with the R2 resistor. So it is represented by R2 and R2 resistor is connected with the R3 resistor. So it is represented by R. So this is the series combination of resistor. But the electric current pass through the
R1 resistor is I, and R2 resistor is also I, and R3 resistor is also I. So what I am saying that when the resistors are in connected in series combination, the electric current pass through the all the resistor, means R1, R2, R3, all the resistor, the electric current will be same, but the potential difference is different. So we can take the potential difference and electric current at the R1 resistor, R2 resistor, R3 resistor. Next, we will go for parallel combination of resistor. Parallel combination of resistor. Already we know that we can take 2 or more resistors. I will take 2 resistors and 3 resistors. When we take the 2 resistors, the 2 resistors are connecting with in parallel combination. So I will draw the symbol of parallel combination of resistor. So this is the first resistor. So it is represented by R. Then we can take the second resistor. So the second resistor, the resistor is represented by R2. So we can connect in parallel combination. There is a simple one. In the series combination, the resistors are connected end to end. But in the parallel combination, the resistors are first terminals are connected with the common point, and the second points of the second ends are connected with the common point. So this is called parallel combination of resistor. So in this case, in series combination of resistors, we can connect the all the resistor end to end. But in parallel combination, the resistor first ends are connected in one common point. So and second ends are second terminals are the connected with one common point. So this is called parallel combination of resistor. Suppose we take 3 resistors, more than 2. So the first resistor is represented by R1, and the second resistor is represented by R2, and the third resistor is represented by R3. So we can take the 3 resistors R1, R2, R3. So we can connect in parallel combination. What I am saying that parallel combination is nothing but first terminals are connected with a one common point. So first terminal. So I will connect a common point these 3 terminals. This is the common point of the R1, R2, R3. So first terminals, first ends are connected with one common point, and the second ends are connected with a common point. So this is the second common point. So second terminals are all the resistors R1, R2, R3. All the second ends are connected with a one common point. So this is called parallel combination of resistor. So what I am saying that the difference between the relation between the voltage difference V and I. So V and I. Already we know that the relation between V and I. So the electrostatic potential or potential difference and electric current. By Ohm's law, we can write V is equal to IR. V is equal to IR. By using the Ohm's law, so we can derive the equation for the effective resistance in series combination as well as effective resistance. Effective is nothing but total resistance, equivalent resistance. When the resistors are connected in series combination as well as when the resistors are connected in parallel combination, so we can calculate we can determine the total resistance in the circuit, effective resistance in the circuit. So the equivalent resistance in the circuit. So next week we will go for by using Ohm's law. So in case of series combination, the electric current will be same passed through all the resistor. The electric current will be same, but potential difference is different. In the case of parallel combination, what I am saying that in the case of parallel combination, so the electric current is different. So at R1, the electric current passed through the R1 is I1, and the electric current passed through the R2 is I2 current. Next one. So let me take the 3 resistors. So the electric current passed through the R1 resistor is I1. The electric current passed through the R2 resistor is I2. In the case of R3, it will be represented by I3. So
in the case of series combination of resistor, the electric current will be same. I will be same. So what I mean? I is same in the case of series combination of resistors. But in the case of parallel combination of resistor, the potential difference V is same. But what will be different? The electric current will be different. Suppose we can measure the electric current at R1. The electric current is I1. Next one. At R2, the electric current is I2. At R3, the electric current is I3. So, in the case of parallel combination, the electric currents is different, but potential difference is same. When we can measure by using by voltmeter, then potential difference at R1 is same. At R2 is same, at R3 is also same. So these are the fundamentals about the combination of resistors. We can calculate and determine the total resistance in the combination. So ఈ రోజు మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఇందులో నిరోధాలను గనుక శ్రేణి సంధానం చేసినప్పుడు అంటే లేదా సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు నిరోధాల సంధానాలు రెండు రకాలు శ్రేణి సంధానము సమాంతర సంధానం. శ్రేణి సంధానం అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలి మనము సంధానము అంటే కలపడము జత చేయడము. మరి జత చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండాలి పరికరాలు. ఎన్ని తీసుకున్నాం మనం? రెండు తీసుకున్నాం. ఒకే నిరోధకం ఉంటే దేంతో చేస్తాం మనము? ఆర్ చేత చూస్తాం. రెండు నిరోధాలు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. మరి రెండు నిరోధాలు ఉన్నప్పుడు దేని చేయించాలి? R1 R2. మరి శ్రేణి సంధానము నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానము అంటే మొదటి నిరోధాన్ని రెండవ నిరోధంతో అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని చివరకు వెంటనే మరొకదాన్ని కలిపితే ఆ సంధానాన్ని ఏమంటామంటే నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానము అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని జతపరుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ సంధానాన్ని ఏమంటామంటే శ్రేణి నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానము అంటారు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేం తీసుకున్నాం మనము? రెండు నిరోధాలు తీసుకున్నప్పుడు R1 అంటారు. ఈ మూడు నిరోధాలు తీసుకున్నాం. ఏంటవి? R1 R2 R3. మరి మూడు నిరోధాలు తీసుకున్నప్పుడు మొదటి నిరోధం యొక్క కొనకు ఏం చేయాలి? రెండో నిరోధాన్ని కలపాలి. రెండో నిరోధం యొక్క కొనకు ఏం చేయాలి? మూడో నిరోధాన్ని కలపాలి. దీన్ని ఏమంటామంటే నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానము అంటారు. మరి నిరోధాల శ్రేణి సంధానం జరిగినప్పుడు చేసినప్పుడు అందులో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది సమానంగా ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటి అంటే R1 దగ్గర ఎంత విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందో R2 దగ్గర కూడా అదే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది అన్నట్టు. అంటే నిరోధాల శ్రేణి సంధానంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఎక్కడ కొలిచినా అంటే ఏ నిరోధం దగ్గర కొలిచినా కూడా సమానంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మూడు నిరోధాలు తీసుకున్నాం. R1 దగ్గర ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం? I ఉంటుంది. R2 దగ్గర ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం? I ఉంటుంది. R3 దగ్గర ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం? I ఉంటుంది. అంటే మనం నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానంలో ఏ నిరోధం వద్ద తీసుకున్నా విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ సమానంగా ఉంటుంది. కానీ పొటెన్షియల్ భేదం మాత్రము వేరువేరుగా ఉంటుంది. వేరువేరుగా అంటే ఇప్పుడు R1 తీసుకుందాం అనుకోండి. R1 దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే పొటెన్షియల్ భేదం అనేది V1 అయితే మొదటి నిరోధకం కాబట్టి మొదటి పొటెన్షియల్. సపోజ్ R2 దగ్గర తీసుకుంటే V2 అయితే, R3 దగ్గర తీసుకుంటే ఏమైతే V3 అయితే. వేరువేరు పొటెన్షియల్ భేదాలు కలిగి ఉంటాయి. కానీ అందులో ప్రవహించే ఏ నిరోధంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం కూడా సమానంగా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం దేనికి సంబంధించింది? నిరోధాలను కనుక శ్రేణి సంధానంలో కలిపితే అదేవిధంగా అవే నిరోధాలను ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ సమాంతర సంధానం చేస్తున్నాము. మరి సమాంతర సంధానము అంటే ఏం తీసుకోవాలి? మనం ఇక్కడ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిరోధాలు తీసుకోవాలి. మరి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిరోధాలు అంటే ఏం తీసుకున్నాం? మనము రెండు నిరోధాలు తీసుకున్నాం. ఏంటవి? R1 R2. ఇంతకుముందు శ్రేణి సంధానం ఏం చేసినామో నిరోధాలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కలిపాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే రెండు నిరోధాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి నిరోధానికి రెండు చివరలు ఉన్నాయి, రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి, రెండు ధ్రువాలు ఉన్నాయి. మొదటి కొనలన్నీ ఒక ఉమ్మడి బిందువు వద్ద, మొదటి కొనలు అన్ని ఒక ఉమ్మడి బిందువు వద్ద, అదే విధంగా రెండవ కొనలైన రెండవ చివరలు మరొక ఉమ్మడి బిందువు వద్ద కలిపితే ఆ సంధానం ఏమంటామంటే నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానము అంటే. మరి ఇక్కడ ఇవ్వండి నిరోధాల శ్రేణి సంధానంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఏ నిరోధం దగ్గర వచ్చినా కూడా ఒకే విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగి ఉంటుంది. మరి నిరోధాల సమాన సంధానం తీసుకున్నప్పుడు ఏమిటంటే ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహ విలువలు వేరువేరుగా ఉంటాయి, కానీ పొటెన్షియల్ భేదం మాత్రం సమానంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు R1 దగ్గర విద్యుత్ కొలిచాం అనుకోండి I1 ఉంటుంది, R2 దగ్గర కొలిచాం అనుకోండి I2 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెండు నిరోధాలు తీసుకున్నాం.
మూడు నిరోధాలు తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే నిరోధాలు మనకు R1 ఉంటుంది, R2 ఉంటుంది, R3 ఉంటుంది. మరి R1, R2, R3 మూడు నిరోధాలు ఉన్నాయి. మూడు నిరోధాల యొక్క మొదటి కొరడు ఇక్కడ చూడండి. మొదటి కొరడు యొక్క ఉమ్మడి బిందువు కలపాలి. అదేవిధంగా ఇవే మూడు నిరోధాల యొక్క రెండవ కొరడు ఒక ఉమ్మడి బిందువుతో కలిపితే దాన్ని బట్టి నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానము అంటారు. అలాంటి నిరోధాలలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం విలువలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. I1, I2, I3. కానీ పొటెన్షియల్ భేదం సమానంగా ఉంటుంది. ఎందుకు పొటెన్షియల్ భేదం సమానంగా ఉంటుంది? ఏమండి, మూడు నిరోధాలకు ఒకే కామన్ పాయింట్ ఉమ్మడి బిందువు ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఒక మనం ఏం చేస్తాడు, R1 పొటెన్షియల్ భేదం కొలవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చామనుకున్న R1 అదేమిటి, R1 వర్తిస్తుంది, R2 వర్తిస్తుంది, R3 వర్తిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానంలో పొటెన్షియల్ భేదం అనేది సమానంగా ఉంటుంది. కానీ విద్యుత్ ప్రవాహం విలువలన్నీ వేరువేరుగా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ we will go for calculate the very important one in long question, combination of resistor by using this law. సో ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏముంది, ఇక్కడ మనకు ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము I. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏం తీసుకున్నాం, మనము పొటెన్షియల్ భేదం తీసుకుంటాం. ఆ పొటెన్షియల్ భేదం ఏంటి, ఇక్కడ V తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకు నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానము సమాంతర సంధానం కనుక మనం చేసినప్పుడు అందులో రెండు భౌతిక రాశుల మధ్య సంబంధమే తీసుకుంటున్నాం. ఏంటి అది రెండు, మనకు పొటెన్షియల్ భేదము దేని చదివిస్తాము, V చదివిస్తాము. రెండోది ఏంటి, మనకు విద్యుత్ ప్రవాహం. ఆ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని దేని చదివిస్తాం, ఇక్కడ I చదివిస్తాం. మరి V కి I కి పొటెన్షియల్ భేదానికి విద్యుత్ ప్రవాహానికి మధ్య ఉండే సంబంధిత సమీకరణం ఏంటి, మనకు ఓమ్ నియమము. అంటే ఓమ్ నియమాన్ని ఉపయోగించి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనము ఫలిత నిరోధానికి సమీకరణం అనేది ఉత్పాదించాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. By using this equation we can calculate the total resistance, equivalent resistance in series combination as well as parallel combination. So first one we will go for discuss about the combination of resistors. So the combination of resistors are two types. First one, resistors in series combination. So when we are connecting in series combination as well as in parallel combination, suppose we can take three resistors. The three resistors are represented by R1, R2, R3. So I can draw the circuit diagram of the resistors in series combination. So the first resistor and second resistor and third resistor. So the first resistor it is represented by R1 and second resistor it is represented by R2 and third resistor it is represented by R3. So it will be connected a battery or a voltage source. The voltage source is represented by V, voltage source or a battery or a cell. So three resistors are means the resistor first end connected to second end and the resistor second resistor end connected to third one. So these are resistors are in series combination. In series combination the electric current will be passed through the all the resistors will be same. So I can write the electric current at R1 I and I and I. So we can determine the equivalent resistance. So that's equal to, I can draw the equivalent resistance. It is represented by R and across a voltage source V. So we can calculate the determine the equivalent resistance in the case of resistors in series combination. So what I am saying that what is the meaning of how we can define series combination of resistor? Two or more resistors means all the resistors are connected end to end such that the electric current pass through the same all the resistors. So they are said to be series combination.
So we can take the three resistors R1, R2, R3. So the electric current passed through the R1 will be I, and R2 will be I, and R2 will be I. So we can connect all the resistors are with a across a voltage source. The voltage source is represented by D or V. So in series combination, what I am saying that the electric current will be same. So I can write the first condition: in series combination of resistor, the electric current is same. But what I am saying that second condition, electric current is same, but potential difference is different. So these are the conditions. In series combination, electric current is same, but potential difference is different. So the potential difference values are: at R1 will be V1, at R2 will be V2, at R3 will be V3. By using the total potential across the voltage source, what I am writing? V is equal to V1 plus V2 plus V3, equation number 1. This is the total potential, total applied potential, total voltage. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. By using Ohm's law, I am writing this by Ohm's law. So what is the Ohm's law? Mathematical form of Ohm's law. V is equal to IR. So V is equal to IR. So this is the equation number 1. Across we can connect the all resistor across a voltage source. The voltage will be, means at R1, R2, R3 we can substitute the total resistance. This is the equivalent resistance. So the total potential difference V is equal to IR. So this is the equation number 2. First one is the V is equal to V1 plus V2 plus V3. This is the total potential difference in the circuit. V is equal to V1 plus V2 plus V3. So by using Ohm's law, we can write V is equal to IR. So we can calculate the potential difference at R1 resistor, potential difference at R2 resistor, potential difference at R3 resistor. So I can write the simple one: potential difference across or at R1 resistor, potential difference at R1 resistor. So we can write V is equal to IR1. So the potential difference is V1. So this is the equation number 3. So next one, potential difference yet R2 resistor. We can write V2 is equal to IR2, equation number 4. Next one, the last one, potential difference at R3 resistor. So we can write V3 is equal to IR3, equation number 5. So equation number 1, V is equal to V1 plus V2 plus V3. And by using Ohm's law, equation number 2, total voltage, potential V is equal to IR. Next, potential difference at R1. Potential difference at R1, V1 is equal to IR1. Potential difference at R2, V2 is equal to IR2. Potential difference across at R3, so V3 is equal to IR3. So we can observe this equation. The electric current will be same at R1, R2, R3, but potential difference is different. The potential difference are V1, V2, V3. So equation number 2, 3, 4, 5 are substituting equation number 1. What is the equation number 1? V is equal to V1 plus V2 plus V3. So where we can write IR is equal to, where V1 means IR1, V2 means IR2,
V3 means IR3. So V means IR, V1 means IR1, V2 means IR2, V3 means IR3. These all the equations are substituting equation number 1. So what I am writing, IR is equal to, that we common I, so R1 plus R2 plus R3. So get cancel the I. So the last equation will be R is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the final equation. So where R is called the total resistance, effective resistance or equivalent resistance in series combination. So this is the final equation. So what I am saying that the above result we can find out the total resistance in series combination, the sum of the all the individual resistance, the total resistance in series combination is equal to sum of the or total of the individual resistance. So this is the series combination of resistors. So the equivalent resistance will be R is equal to R1 plus R2 plus R3. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము, నిరోధాలను శ్రేణి సంధానం చేసినప్పుడు. మన నిరోధాల శ్రేణి సంధానము అంటే నిరోధాలను ఒకదాని తర్వాత అంటే ఒకదాని చివరకు మరొకటి అమర్చినట్లయితే ఆ సంధానాన్ని ఏమంటామంటే నిరోధాల శ్రేణి సంధానము అంటాం. మరి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, మనము 3 నిరోధాలు తీసుకున్నాం. 3 నిరోధాలు ఏంటి, R1 R2 R3. 3 నిరోధాల గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఏంటి, ఇక్కడ I అంటే నిరోధాల శ్రేణి సంధానంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహ విలువలు సమానము. మరి ఏవి వేరువేరుగా ఉంటాయి, సమానంగా ఉండేది ఏంటి, పొటెన్షియల్ భేదం. ఆ పొటెన్షియల్ భేదం ఏంటి, ఇక్కడ V1 V2 V3. నెక్స్ట్ తర్వాత వలయం 3 నిరోధాలు ఏం చేస్తున్నాం మనము, శ్రేణి సంధానంలో ఒక వోల్టేజ్ జనకం అంటే ఒక ఘటం తోటి బ్యాటరీ తోటి మనం కలిపి ఉంచాం. నెక్స్ట్ ఆ వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం సమానంగా ఉంటుంది, కానీ పొటెన్షియల్ భేదం అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మొత్తం పొటెన్షియల్ దేనికి సమానం, V is equal to V1 plus V2 plus V3. సమీకరణం 1. నెక్స్ట్ ఇంకే తీసుకున్నాం, ఓమ్ నియమం అంటే మొత్తం పొటెన్షియల్ కావాలి. వోల్టేజ్ V is equal to సమీకరణం IR, ఓమ్ నియమం ప్రకారం V is equal to IR. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి, పొటెన్షియల్ భేదాలు కనుక్కోవాలి. ఎక్కడెక్కడ కనుక్కోవాలి, R1 నిరోధం దగ్గర, R2 నిరోధం దగ్గర, R3 నిరోధం దగ్గర. మరి R1 నిరోధం దగ్గర ఉండే పొటెన్షియల్ భేదం ఏమైతే, V1 is equal to IR1. దీన్ని ఉపయోగించుకొని మనము ఓమ్స్ లా ఉపయోగించుకొని చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, పొటెన్షియల్ భేదం V2 కనుక్కోవాలి. V2 ఎక్కడ మనకు R2 దగ్గర, అంటే V2 is equal to ఏమైతే IR2. అంటే ఇక్కడ మనకు R1 నిరోధం వద్ద పొటెన్షియల్ భేదము V1 is equal to IR1. నెక్స్ట్ R2 నిరోధం వద్ద పొటెన్షియల్ భేదము V2 is equal to IR2. నెక్స్ట్ R3 నిరోధం వద్ద పొటెన్షియల్ భేదము ఏమైతే V3 is equal to IR3. ఈ మొత్తం 4 సమీకరణాలు ఏంటి మనకు, V is equal to IR, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. అంటే సమీకరణం 2 3 4 5 ఏం చేయాలి, సమీకరణం 1లో ప్రతిక్షేపించాలి. అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. ఇలా I కామన్ వస్తుంది. సబ్జరీని R1 R2 R3 నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం సమానం. ఆ విలువ ఎంత, I. అంటే IR is equal to I క్యాన్సిల్ అయితే R is equal to R1 plus R2 plus R3. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మనకి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనము, నిరోధాల శ్రేణి సంధానంలో ఫలిత నిరోధము మొత్తం నిరోధము దేనికి సమానమైతే వాటి విడివిడి నిరోధాల మొత్తానికి సమానం. R is equal to R1 plus R2 plus R3. దీని ఏమంటామంటే 3 నిరోధాలను ఏ సంధానం చేసినప్పుడు, మనకు శ్రేణి సంధానం చేసినప్పుడు ఫలిత నిరోధానికి సమీకరణం R is equal to R1 plus R2 plus R3. అంటే ఫలిత నిరోధం అనేది విడివిడి నిరోధాల మొత్తానికి సమానం. Next one, we will go for discussing the calculate the equation for resistors in parallel combination. So what I am saying that when the resistors are connected in parallel, so we can calculate the total resistance. It is also called equivalent resistance, effective resistance in this combination. So now we can take the 3 resistors. The 3 resistors are R1, R2, R3. When the resistors are connected in parallel combination, which physical quantity is same?
the potential difference is same but different in electric current. మన నిరోధాలను సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాం మనము? ఏది సమానంగా ఉంటది? వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి, పొటెన్షియల్ వేగం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? సమానంగా ఉంటుంది. సో now next we will go for discuss the resistors in parallel. Second one, when resistors, we can connect the resistors in parallel combination of resistors. So I can take the three resistors. The three resistors are R1, R2, R3. So we can draw the resistor. First one is the R1 resistor and second one is the R2 resistor and third one is the R3 resistor. So these are the three resistors: R1, R2, R3. These three resistors, the first ends are connected with a common point and the second ends also connected with another common point. Then these three resistors are connected with a voltage source. The voltage source is represented by B or V. So now we can calculate the effective resistance. The effective resistance diagram, this is the effective resistance. So it will be also connected a voltage source that is represented by V. So it is called R, where R is called RP. RP means parallel combination of resistance. RS, series combination of resistance. So now we can take the electric current passed through the R1. It is represented by I1. It is represented by I2. It is represented by I3. Electric current will be different, but the potential difference is same. So potential difference is same. Means V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. So what I am saying that in parallel combination of resistor, the first one, case 1, potential difference is same in parallel combination of resistors. And second condition, electric current is different. So I can write the equation I is equal to I1 plus I2 plus I3, equation number 1. In the case of series combination of resistor, we can write the potential difference is different, so we can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. In the case of parallel combination of resistor, the electric current is different, so I can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. So by using Ohm's law, so we can write V is equal to IR. So what we want to need? I1, I2, I3. So we can write I is equal to V by R, equation number 2. Next one, we can calculate the I1 value, I2 value, I3 value. Where we can calculate the I1? So the electric current passed through the R1 resistor. What I am writing? Electric current pass through R1 resistor, means R1. So we can write the equation. Common formula V is equal to IR. So potential difference is same. So electric current will be I1 R1. So we can write the equation I1 is equal to V by R1, equation number 3. Next one, electric current pass through R2 resistor. So we can write V is equal to I2 R2. So that implies I2 is equal to V by R2, equation number 4. Next one,
electric current pass through R3 resistor. So we can write V is equal to I3 R3. So we need I3. I3 is equal to V by R3, equation number 5. So we can obtain this equation. We want to calculate the electric current in the circuit. So first one, I is equal to V by R. By Ohm's law, V is equal to R, I is equal to V by R. Second one, I1 value, V by R1. Third one, I2 is equal to V by R2. I3 is equal to V by R3. So from equation, so I want you to write equation 2, 3, 4, 5 are substituting in equation number 1. In equation number 1. So we can write the equation number 1. I is equal to, I means I is equal to V by R. So that's equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So V by R is equal to, you can calculate common V 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So V will be cancelled. So the final equation 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the effective resistance. Means total resistance when the three resistors are in parallel combination. So 1 by R is equal to, I can write this equation once again. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the final equation of resistor when three resistors are connected in parallel combination. So the reciprocal of total resistance in parallel combination, reciprocal of 1 by R, inverse of effective resistance in parallel combination is equal to reciprocal of sum of the reciprocal of individual resistance. So ఇక్కడ మనకు నిరోధాలు సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు శ్రేణి సంధానం విధంగా సమాంతర సంధానం చేస్తున్నాం. మరి సమాంతర సంధానం అంటే ఏం కావాలి? ఇక్కడ మనకు మనం తీసుకున్న నిరోధాలు, మూడు నిరోధాల యొక్క మొదటి కొనని ఒక ఉమ్మడి బిందువు వద్ద, రెండవ చివరని కూడా ఒక ఉమ్మడి బిందువు వద్ద కలిసి ఆ సంధానం ఏమంటామంటే నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానం అంటాం. నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానంలో పొటెన్షియల్ భేదం సమానంగా ఉంటుంది, కానీ విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. R1, R2, R3 రెసిస్టర్, మూడు రెసిస్టర్లు, మూడు నిరోధాలు ఉన్నాయి. మూడుగా R1 నిరోధం ఎంత విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది? I1. R2 కూడా ఎంత ప్రవహిస్తుంది? I2 విద్యుత్ ప్రవాహం. R3 కూడా ఎంత ప్రవహిస్తుంది? I3 విద్యుత్ ప్రవాహం. అంటే మూడు వేరువేరు నిరోధాల కన్నా మూడు వేరువేరు విద్యుత్ ప్రవాహాలు ప్రవహిస్తున్నాయి. కానీ మనం పొటెన్షియల్ భేదాన్ని పోలిస్తే ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా R1 దగ్గర తీసుకున్నా, R2 దగ్గర తీసుకున్నా, R3 దగ్గర తీసుకున్నా కూడా ఒకే పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం? పొటెన్షియల్ భేదం సమానంగా ఉంటుంది, విద్యుత్ ప్రవాహం విలువలు అంటే వేరువేరుగా ఉంటాయి. విద్యుత్ ప్రవాహం వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు ఏమైతే మనకు I is equal to I1 plus I2 plus I3 సమీకరణం 1. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? మనకి ఇక్కడ హోమ్ నియమం ఉపయోగించుకొని V is equal to IR, దాన్ని I కావాలి, I1 కావాలి, I2 కావాలి, I3 కావాలి, I కావాలి. మరి ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ జనరేటర్ యొక్క నిరోధకులు సంధానం చేసినప్పుడు అంటే V is equal to IR, I is equal to ఏమైతది? V by R. నెక్స్ట్ తర్వాత I1 కావాలి. I1 విద్యుత్ ఎక్కడ ప్రవహిస్తుంది? R2 నిరోధకం గుండా ప్రవహిస్తుంది. మరి R2 నిరోధకం గుండా ప్రవహించినప్పుడు ఏమైంది మనకు? విద్యుత్ ప్రవాహం V is equal to I1 R1. మనకి I1 కావాలి కాబట్టి I1 is equal to ఏమైతది? V by R1. ఇక్కడ చూడండి, R1 నిరోధకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం, R2 నిరోధకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం, R3 నిరోధకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం. R1 గుండా చేసినప్పుడు I1 is equal to V by R1. నెక్స్ట్ దేవుని నియమాలు ఉపయోగించుకోండి. R2 నిరోధకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I2 is equal to V by R2. R3 నిరోధకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం I3 is equal to V by R3. మనకి ఇప్పుడు ఏంటి? I ఉంది, I1 ఉంది, I2 ఉంది, I3 ఉంది. నాలుగులను ఏం చేయాలి మనము? సమీకరణం 2, 3, 4, 5, 2 సమీకరణం 1 ప్రతిక్షేపించాలి. ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఎక్కడైతే I ఉందో ఏం చేయాలి? V by R1, I1 దగ్గర V by R2, I2 దగ్గర V by R2, నెక్స్ట్ V by R3. సో మనకి ఇక్కడ V కామన్ వస్తుంది. V by R is equal to V కామన్ వస్తే 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by V క్యాన్సిల్ అయితే మనం ఏం రాయొచ్చు? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by 3. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? మనకు మూడు నిరోధాలను సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు ఫలిత నిరోధం యొక్క విలోమం, చూడండి, ఫలిత నిరోధం యొక్క విలోమము దేనికి సమానమైతుంది? విడివిడి నిరోధాల యొక్క విలోమ
మొత్తానికి సమానం. సో ఇది నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానానికి సమీకరణం. సో now today we have to discuss about the two equations. First one is the when the resistors are in series combination, the effective resistance, very important in solving of problems. So the first one is the what I am writing, R is equal to R1 plus R2 plus R3, and the second equation will be 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the very important questions in problem solving methods by using these two equations. In series combination of resistors, the effective resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3. When we can take 3 resistors, but we can take only 2 resistors, the effective resistance in series combination R is equal to R1 plus R2. Suppose we will take n resistor, number of n resistor, so we can write R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to dash 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 plus Rn, total resistance in series combination. Next one, in parallel combination we will take 3 resistor, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, but only we can use only 2 resistor. The equation will be 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Suppose 4 resistors, when 4 resistors are connected in parallel combination, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. Suppose we will take in n resistor, number of resistors will be n. So the effective resistance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn. This is the total resistance in the parallel combination of resistor. So student, now we can learn about the today ongoing topic will be series combination of resistor. Combination of resistors in the first one, series combination of resistor, and second one parallel combination of resistor. ఈ రోజు మనము నిరోధాల యొక్క సంధానము ఏంటి అని మనకు నిరోధాల యొక్క శ్రేణి సంధానము అదే విధంగా నిరోధాల యొక్క సమాంతర సంధానం గురించి తెలుసుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ for solving the exercise problems by using these two equations. R is equal to next 1 by R is equal to. Okay students, thank you.